Makes you very humble to come before God's Word Se hace muy humilde venir delante de la palabra de Dios and realize that we serve the King of Kings, the Lord of Lords, y ver que servimos al Rey de Reyes y Dios de Dioses. the one who's greater than everything we see around us. El que es más grande de lo que vemos alrededor de nosotros. So tonight we're going to talk about Revelation 13, the beasts of the earth. Esta noche vamos a hablar de Apocalipsis 13, la bestia de este mundo. Now what does that mean, the beasts of the earth? ¿Y qué quiere decir la bestia de esta tierra? Well, we saw when Jesus opened the fourth seal, Y vemos cuando Jesucristo abrió el cuarto sello. it says, I looked and beheld a pale horse, and his name that sat on him was Death. Dice aquí, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba por nombre Muerte. And hell followed him. Y el Hades le seguía. And power was given to them over the fourth part of the earth. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Now look what it says, to kill with the sword, with hunger, with death, and with the beasts of the earth. Y atiende lo que dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad a las fieras de la tierra. Now does that mean like animals, wild beasts? ¿Quiere decir eso a las fieras de la tierra, a las bestias? No, it means governments. No, eso quiere decir gobiernos. It means kings and kingdoms. Quiere decir reyes y reinos. So one of the things that will kill God's people in this end time are the governments of man. Una de las cosas que va a matar al pueblo de Dios en estos últimos tiempos son los gobiernos de hombre. And of course that only makes sense what killed Jesus. Y eso nada más que es lógico. ¿Qué fue lo que mató a Jesucristo? It was the government working with the religious system. Fue el gobierno trabajando con el sistema religioso. And tonight we're going to talk about the place of government, Y esta noche vamos a hablar el lugar del gobierno. and then we'll talk about the religious system. Y vamos a hablar del sistema religioso. Because all of this is in the book of Revelation. Porque todo esto es en el libro de Apocalipsis. Now it's very important for God's people to understand governments. Es muy importante para el pueblo de Dios que entienda el gobierno. God has a government over his people. Dios tiene un gobierno sobre su pueblo. All other governments of man, Todos los otros gobiernos que son hechos de hombre, they are ruled by the dragon. ellos son reinados por el dragón. They're ruled by Satan. Son reinados por el diablo. And if God's people follow that type of government, Y si el pueblo de Dios sigue ese tipo de gobierno, then they're bowing their knee to Satan also. también van a doblar las rodillas al diablo. And that, of course, when man pledges allegiance to a government Y naturalmente cuando le juran a un gobierno or bows down to the government, o se inclinan al gobierno, well, then he's not pledging allegiance to Jesus. eso no le están jurando a Jesucristo, están al gobierno. Or bowing down to the King of Kings. O inclinándose al Rey de Reyes. You say, all governments of Satan? Tú dices, ¿todos los gobiernos son del diablo? Yes, they are. We'll see Sí. it in the Word. Sí son, y vamos a verlo en la palabra. Because God sets anointed ones for his government. Porque Dios pone sus ungidos para su gobierno. What sense would it make for God to be setting in leaders of governments that kill his own people? ¿Qué lógica va a ser para Dios poner gobiernos en su pueblo, gentes en su gobierno que va a matar a su propia gente? Kingdom divided cannot stand. Un reino dividido no se puede parar. And look what it says when Jesus came. Y miren aquí lo que dice cuando Jesucristo vino. It says in Matthew, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Dice aquí en Mateos 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. It shows him all the kingdoms of the world in a moment of time. Y le mostró todos los reinos del mundo a la gloria de ellos. And the glory of them. Y la gloria de ellos. So Satan came to Jesus and he showed him all the kingdoms of the world, it says. Aquí dice, el diablo vino a Jesús y le enseñó todos los And reinos de all este the mundo. glory of it. Y toda la gloria de ellos. All their power, all their buildings, all their wealth.
todos los poderes, todos sus edificios, todas sus riquezas. And Satan said to Jesus, Y le dijo el diablo a Jesús, all these things will I give you if you will fall down and worship me. dice, todo esto te daré si postrándote me adoraréis. Now that's pretty plain. Eso es bien claro. So how then could a man rise up in government? ¿Cómo un hombre se puede levantar en un gobierno? Because you would have to bow down to the devil. That's the only way Jesus could have had it. De la única manera es que te le adorarías al diablo. When Jesus stood before the representative of the great Roman government, Cuando Jesucristo estuvo delante del representante del gran gobierno romano, and Pilate wanted to know if Jesus was a king, y el piloto que quería saber si era el rey, Jesus answered, my kingdom is not of this world. dice, él le respondió, mi reino no es de este mundo. If my kingdom were of this world, Si mi reino fuera de este mundo, then would my servants fight, mis siervos pelearían that I should not be delivered to the Jews. para que yo no fuera entregado a los judíos. But now my kingdom's not from hence. Pero mi reino no es de aquí. What happened when Peter took up a sword ¿Qué fue lo que pasó cuando Pedro cogió to la try espada to try to defend Jesus? para defender a Jesús? Jesus told him to put it down. Jesús le dijo, deja eso. So if these governments were of God, Entonces, si esos gobiernos fueran de Dios, would they have destroyed the Son of God? ¿hubieran destruido al Hijo de Dios? And if our government was of this world, Y si nuestro gobierno fuera de este mundo, wouldn't God got himself together a little army to rescue his son? ¿no hubiera puesto Dios un ejército para rescatar a su Hijo? He said, my kingdom's not from this world right now. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo ahora mismo. If it was, my servants would fight. Si fuera, mis sirvientes pelearían. And many Christians feel it's all right to go to war for a country. Y muchos cristianos piensan que está bueno ir a una guerra por un país. But you don't find that in God's word. Pero tú no encuentras eso en la palabra de Dios. What confuses a lot of people Lo que confunde a mucha gente, is when God moved in the Old Testament. como Dios movió en el Antiguo Testamento. And back there would be wars and things like that. Y sí, en ese tiempo había guerra y cosas de esas. But still, those were judgments. De todas maneras, esos eran juicios. And God used his people for those judgments. Y Dios usó a esa gente para juicio. Just as he's going to use his people in this end time. Así como Él va a usar a su gente en estos últimos tiempos. So God's people are not to kill. El pueblo de Dios no debe matar a nadie, And they're not to hurt other men. ni herir a ninguna otra persona. They're to put their hand to the heavens. Poner sus manos al cielo And they're to lift up their hand to God for their deliverance. y levantar sus manos a Dios para que sean deliberados. Now, back in the Old Testament, there's a prophet named Daniel. Ahora, en el Antiguo Testamento había un profeta llamado Daniel. And Israel had fallen to Babylon, the nation of Babylon. Israel había caído en la nación de Babilonia. And many had been taken captive into Babylon, the city. Y muchos habían sido cautivos. And part of that was Daniel and his friends. Y parte de ellos estaba Daniel y sus amigos. And so, while they were there captive, King Nebuchadnezzar had a dream. Mientras que estaban ahí cautivos, el rey tuvo un sueño. And he called all the wise men and magicians and everybody he could think of to tell him what the dream was. Y él llamó a todos los sabios, a todas las personas que practicaban magia, a todas las personas que él pensaba. And they said, well, no king has ever asked what the dream was. You tell us the dream, we'll tell you what it means. Para que le interpretaran el sueño y le dijeron, dinos el sueño y te vamos a decir lo que quiere decir. And the king says, I'll know you really got something from God if you tell me the dream. Y él le dijo, no, yo quiero que tú me digas el sueño. And so the Lord showed Daniel what the king had dreamed. Y Dios le enseñó a Daniel lo que el rey había soñado. And Nebuchadnezzar had a dream of a great statue. Y el rey había tenido un sueño de una estatua muy grande. And he said, in the dream, Daniel said, Nebuchadnezzar, you're the head of gold. Y en el sueño, Daniel dijo, tú eres la cabeza de oro.
And after the head of gold on that statue, can we bring up the statue? After the head of gold on the statue, Después de la cabeza de oro en esta said then estatua, the next thing he saw was the arms and such were of silver, la otra cosa que él vio fueron sus brazos que eran de plata, which he said would be another kingdom. And then, que va a ser otro reino. after that would be a kingdom of brass, Después de eso va a ser otro reino, which would bear rule over the earth. el cual dominará sobre la tierra. Este reino va a ser de bronce. So he saw this big statue, Él vio esta estatua tan grande and each of these pieces of the statue y cada parte de la estatua represented a world government. representaba un reino de gobierno mundial. Babylon was the head of gold. Babilonia era la cabeza de oro. Then it went to the Medes and the Persians, the Grecians, but then you got down to the legs of iron. Pero después fue abajo en los pies de hierro. And this was the fourth kingdom. Y ese era el cuarto reino. And Daniel said, and the fourth kingdom shall be strong as iron. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. For as much as iron breaks in pieces and subdues all things, Como el reino, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. and as iron breaks in pieces, it shall break all these things in pieces. Desmenuzará y quebrantará todo. And then he looked down at the very bottom, and it says the toes of the feet were part of iron and part of clay. Y después él vio a lo más abajo y dice, por los dedos de los pies y la parte era en parte de hierro y en parte de barro. So the kingdom will be partly strong, El reino iba a ser parte and fuerte partly broken. y parte roto. And he said, now, so he went all the way from Babylon, the head of gold, Él fue desde de la cabeza de Babilonia, que es la cabeza de oro, to the end time in the days when there would be 10 kings, the feet of iron and clay. hasta los últimos tiempos, donde va a ser los pies que está hablando, que eran de barro. World government that would include Babylon. El gobierno mundial que va a incluir a So he Babilonia. really saw mankind from that time all the way up to the end time, all ¿Verdad? the great kingdoms. Verdaderamente él vio al hombre desde aquel tiempo hasta el último tiempo y todos los reinos. And whereas thou sawest the feet, or the iron mixed with miry clay, Así como viste el hierro mezclado con barro, which was the feet, que eran los pies, they shall mingle themselves with the seed of men, se mezclarán por medio de alianzas humanas, but they will not cleave to one another. pero no se unirán uno al otro. Just as iron doesn't mix with clay. Así como el hierro no se mezcla con barro, So even though they would gather together, así como eran juntos, there was nothing in it that would make it stick together. no había nada en ellos que se unían. And in the days of these kings, Y en los días de esos reyes, shall the God of heaven set up a kingdom. el Dios del cielo se levantará en un reino. He means in the days of those 10 toes, Dice, en estos días donde estos 10 dedos, the God of heaven will set up a kingdom, el Dios del cielo va a ser un reino which will never be destroyed. que nunca será destruido. So if this was all God's kingdoms, God's governments, Si todos estos fueran el gobierno de Dios, en los reinos de Dios, then why would he have to wait till the very end to set up a kingdom, ¿para qué tenía que esperar hasta lo último para hacer un reino which would never be destroyed? que nunca puede ser destruido? Because God's kingdom hasn't come yet. Porque el reino de Dios no ha venido todavía. And he says, in that day, which will never be destroyed, and the kingdom will not be left to other people. Y será el reino, ni será el reino dejado a otro pueblo. But it will break in pieces and consume all these kingdoms, Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. and it'll stand forever. Pero él permanecerá para siempre. For as much, O king, as you saw that a stone was cut out without hands, De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. it was cut out of the mountain without hands.
el cual desmenuzó sin ninguna mano. And it broke in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, the gold. El cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. The great God has made known to the king what will come to pass hereafter. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. So this king sees this big idol that looks like a man, Entonces el rey vio esta estatua tan grande que lucía como un hombre. and the great stone cut out with hands smashes it on the feet, Y aquella roca que no había cortado por hombre and lo breaks, aplasta and breaks all the power man's government ever had. y rompe todos los poderes que el gobierno había tenido. It says it broke it all, the clay, the brass, the iron, the silver, the gold. Dice que rompió todo, el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. God was going to set up a kingdom of his own. Dios iba a ser un reino de él propio. Now, that's how Nebuchadnezzar saw this. Así es como este rey vio esto. He was a worldly king. Era un rey de este mundo. And when he looked at government systems, he saw them as some great thing, like a big idol Y cuando él vio el sistema de gobierno, él lo vio como un gran ídolo, made in the image of a man. hecho en la imagen de hombre. And you know, it says the head was gold, Y dice, la cabeza era de oro, but everyone that came up after that was made of what they call a baser metal. pero todo aquello que vino después de eso era como un metal. Iron's not very valuable compared to gold. Hierro no tiene el mismo valor que tiene oro. And man likes to talk about how he's evolving, Y hombre quiere hablar cómo él está progressing, progresando, how he's getting better over time. cómo él está haciéndose mejor cada día. And yet, what Nebuchadnezzar saw Y ahora lo que el rey vio was a man was getting worse and worse over time. era lo contrario, hombre se estaba poniendo más malo cada día. And man without God, that's exactly what will happen. Y el hombre sin Dios, eso es lo que le va a You pasar. don't get better, you get worse. No te mejoras, te pones peor. Because there is a darkness in this world pulling you down. Porque hay una oscuridad en este mundo que te ala para abajo. And without something greater than that, there's no way to lift up. Sin algo que sea más grande que eso, de ninguna manera vas a subir. Now, Daniel also had a vision of this, Y también Daniel tuvo una visión de esto, but it was a little bit different. pero era un poquito diferente. It says in Daniel 7:2, Dice en Daniel 7:2. Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and there were 4 winds of the heaven striving upon the great sea. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. And so what happened, there were these great waters or great winds striving upon the sea. Lo que pasó, estos vientos estaban peleando este mar. And these great beasts came up out of the sea. Y esta bestia grande salió del mar. Now remember when we read earlier in Revelation, there were angels holding back the 4 winds of the heaven. Recuerda cuando leímos antes en Apocalipsis, había ángeles que estaban aguantando Holding los vientos something del from mar, happening. aguantando algo para que no pasara, Right at the beginning of tribulation, al principio de tribulación, until the servants of God could be sealed in their foreheads. hasta que los sirvientes de Dios iban a ser sellados en su frente. Now these winds Daniel saw were striving to bring something out of the earth. Estos vientos que Daniel vio estaban tratando de traer algo de la tierra, Out of the great sea, it says. dice del gran mar. Well, what does that sea mean? ¿Qué es lo que quiere decir el mar? It says in Revelation 17, and he said unto me, Dice en Apocalipsis 17:15, y me dijo también, the waters you saw where the horse sitteth las aguas que has visto donde la ramera se sienta are peoples and multitudes and nations and tongues. son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas. So this great sea that the wind is blowing on. En este mar donde el viento está volando tanto. It's people and nations and kindreds and tongues Dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y Trying- lenguas. trying to bring something up. Tratando de levantar algo. And Daniel said, and 4 great beasts came up from the sea. Y dice en el número 4, y las 4 bestias grandes And these subió del beasts mar. were diverse one from another. Y esta bestia era distinta de una de la otra. So he saw these 4 great beasts come up and they were all different. Él vio estas 4 bestias que eran completamente diferentes. And the first one had the characteristics of a lion. Y la primera lucía como un león. And then came one like a bear. Y la segunda lucía como un león. And then came one like a leopard. Y la tercera lucía como un leopardo. And these were the 3 great world kingdoms that Nebuchadnezzar had seen on the statue. Y estos fueron los tres reinos que habían visto en la estatua. Babylon, Medo-Persia, Greece. Babilonia, Medes and Persians. Babilonia, Media y Persia y Grecia. And then something else happened. Y algo después pasó. After this I saw in the night visions. Después de esto miraba yo en las visiones de la And behold, noche. a 4th beast, dreadful and terrible, Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, and strong exceedingly. en gran manera fuerte, And it had great iron teeth. la cual tenía unos dientes grandes de hierro, It devoured and broke in pieces. unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, And stamped the residue with its feet. y las sobras hollaba con sus pies. And it was diverse, Y era muy diferente different from all the beasts that were before it. de las bestias que vi antes de ella. And it had 10 horns. Y tenía 10 cuernos. So whereas Nebuchadnezzar saw the strength of iron in Rome, Allí cuando el rey vio esa fuerza en Roma, Daniel sees this great beast with iron teeth. Daniel ve esta bestia tan grande con dientes de hierro. Whereas the bottom of the statue had feet of iron and clay, Cuando recuerdas que en la parte de abajo de la estatua, los pies tenían hierro y hierro. iron and clay. This beast, Tenían hierro y barro. this beast, Esta bestia, feet of iron and clay with 10 toes. la bestia con pies de hierro y barro que tenían 10 dedos. This beast had 10 horns. Esta bestia tenía 10 cuernos. So what to mankind looked like a great, powerful idol, something you might want to worship, Para hombre, a eso lucía algo poderoso, que un ídolo que lo deberías de adorar. to a man of God, A un hombre de Dios, this looked like great beasts lucía como grandes bestias that would come up and tear things up. que venían y destruían las cosas. And the 4th beast was dreadful. Y la cuarta bestia era horrible. Thus he said, the 4th beast shall be the 4th kingdom on the earth, Dice, la cuarta bestia va a ser el cuarto reino en la tierra, which shall be diverse from all kingdoms, que será diferente de todos los reinos, and will devour the whole earth and tread it down and break it in pieces. que desmenuzará toda la tierra y lo romperá en pedazos. So this beast is going to tread down the whole world. Esta bestia va a pisotear todo este mundo. So we have the slide 2. So what we see is Aquí lo que vemos es what the king saw is a head of gold. What Daniel saw was a beast like a lion. lo que el rey vio fue la cabeza de oro. And Lo that que was- Daniel vio that was fue the una king. bestia como un león. That was the kingdom of Babylon. Este era el reino de Babilonia. Then
what Nebuchadnezzar saw as breast and arms of silver, Daniel saw as a bear. Lo que el rey vio fue Daniel saw it as a bear. Daniel vio un oso. And that was Medes and Persians. Then what Daniel saw as belly, or Nebuchadnezzar saw as belly and thighs of brass. Lo que Daniel vio que tenía hierro, que tenía Daniel saw as a leopard. era diferente lo que el rey vio a lo que Daniel vio. Lo que Daniel vio era un leopardo. And that was the kingdom of Greece. Y ese era el reino de Grecia. Now notice, none of these world kingdoms lasted that long. Nota que ninguno de estos reinos duró mucho. But then came that fourth one that was different from all the rest. Entonces después vino el número 4, que era diferente de todos los 4. And this was the Roman government. Y este era el reino de Roma. And they ruled over the earth for many years. Y este reinó por todo el mundo por muchos años. And they were never totally done away with. Y de verdad que nunca se destruyó completamente. The ways, the laws, much of what Rome set in motion affects us today. Las maneras, las leyes, mucho lo que Roma hizo nos afecta todavía hoy. And so that one, it broke in pieces, it went out, but it wasn't destroyed. Ese se había roto en pedazos y había salido por todas partes, pero completamente no había sido destruido. So every world government that rose after that Y todo gobierno mundial que se levantó después de eso, was really had much of the Roman in it, verdaderamente tenía mucho del gobierno romano. right up to our time, Aquí hasta en nuestro tiempo, right up to the countries that are in the world today. hasta en los países ahora en este tiempo. Because whether it's this country Como en este país or whether it's the worst country out there, o como en el país más malo ahí. they are all beasts in God's eyes. En los ojos de Dios todos son bestias. And they are all going to be used of the Satan Y todos van a ser usados por el diablo against God's people. contra el pueblo de Dios. And this country has been a real deceiver. Y este país ha sido muy engañoso. Because out of this country is going to come the worst persecution of God's people. Porque de este país va a salir la persecución más fuerte a la gente de Because Dios. there's been so much time to mix together the religion and the government. Ha estado tanto tiempo juntándose la religión y el gobierno. And now you see it coming up with its iron teeth on every side, Y ahora lo ves saliéndose con sus dientes de hierro en todas partes. trying to step on God's people, trying to put them down. Tratando de destruir el pueblo de Dios. Now let's talk about the time frame for all of this, Vamos a hablar del tiempo para todo esto, which will bring us to Revelation 13. que nos va a traer a Apocalipsis 13. John in Revelation 13, he said, I stood on the sand of the sea. Juan dice en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar And I saw a beast rise up out of the sea. y vi subir del mar una bestia. What did Daniel see? He saw these beasts rising up out of the sea. ¿Qué fue lo que Daniel vio? Él vio unas bestias levantándose del mar. But now it looks like just one beast and all of the governments are heads. Y ahora, ¿qué es lo que luce? Como una bestia y todos los gobiernos tenían cabeza. And what John saw in 13, it says, having 7 heads and 10 horns. Lo que Juan vio en el Apocalipsis 13 dice, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. So there's those 7 toes again. Ahí están esos 10 pies, 10 horns. 10 dedos. I'm sorry, there's his 10 toes. 10 dedos. And upon his horns 10 crowns. Y en sus cuernos 10 diademas. And on his heads the name of blasphemy. Y en sus cabezas un nombre blasfemo. So every head of one of these beasts
Eso quiere decir, cada cabeza de cada bestia had on it the name of blasphemy. tenía el nombre blasfemo. These governments, they blaspheme God. Estos gobiernos, ellos blasfeman a Dios. They make laws against God. Hacen leyes contra Dios. They put down God's people. Ponen abajo el pueblo de And they Dios. cause man to worship them. Y causan que hombre los alabe a ellos. They say, any rights or privileges you have come from us, the government. Y cualquier derecho o privilegio que tú tienes viene de nosotros, llamándose ellos el gobierno. So where John saw in Revelation 13, Lo que Juan vio en Apocalipsis 13, he saw 7 heads and 10 horns, él vio 7 cabezas y 10 cuernos. and the 10 horns have been crowned. Y los 10 cuernos tenían coronas. Now, crown means they've come into power. Corona quiere decir que vienen en poder. Now, there was another vision of this in Revelation 12. Hubo otra visión de esto en Apocalipsis 12. And there appeared another wonder in heaven. Y también apareció otra señal en el cielo. And behold, a great red dragon, He aquí un dragón grande having 7 heads que tenía un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, and 10 horns 10 cuernos and 7 crowns on his head. y sus cabezas 7 diademas. So you see, all of these governments rode on Satan. It says, I saw a dragon. ¿Ves? Todos esos gobiernos andaban con el diablo. Dice, yo vi un dragón. Now, in Revelation 12:3, this is right at the beginning of tribulation. En Apocalipsis 12:13, esto es al principio de la tribulación. And the 7 heads have 7 crowns. Y las 7 cabezas tenían 7 coronas. That means there have been 7 world governments come into power, crowned. Quiere decir que va a haber 7 gobiernos que van a venir en poder. Now, here's another view of this. Ahora vamos a ver esto de otra manera. The angel in Revelation 17, the angel said to me, En Apocalipsis 17, el ángel me dijo, why did you marvel? ¿por qué te asombras? I will tell you the mystery of the woman Yo te diré el misterio de la mujer and of the beast that carries her. y de la bestia que la The trae. woman is Babylon, La mujer es Babilonia and the beast is the one we've been reading about, these beasts of the earth, y las bestias, eso es lo que estamos leyendo, estas bestias de la tierra, which has 7 heads and 10 horns. la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. So he says, I'm going to tell you the mystery of who this is that has 7 heads and 10 horns. Yo te voy a decir el misterio de quién es este, el que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings. Y los 7 cuernos de esta son 7 reinos. Now we're back in Daniel again. Okay. Are 10 kings that shall arise, 10 reinos que subirán and another will rise after them. y otro más va a subir después de ese. And he'll be different from the first. Y va a ser diferente de este mundo. And he'll subdue 3 kings. Y él engañará a 3 reinos. And he will speak great words against the Most High. Y él hablará grandes palabras contra el más alto, contra Dios. And he will wear out the saints of the Most High. Y él agotará a los santos del más grande. And think to change times and laws. Y pasarán y cambiarán tiempos y leyes. And they will be given unto his hand Y serán entregados a su mano. for a time, times, and dividing of a time. Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. So that's 3.5 years. Y eso quiere decir 3 años y medio. So we have a great dragon carrying the governments of the world. Ahí vemos un gran dragón que trae los gobiernos de este The mundo. beginning of tribulation, all 7 heads are crowned. Al principio de tribulación, todas estas 7 cabezas van a tener coronas. Can we have the next slide? And what are these governments now? ¿Y qué son estos gobiernos ahora? Babylon was the first, Babilonia es la primera, Medes and Persians, Medos y Persos, Greece, Rome, Grecia, Roma,
Right in that period of time, Jesus came. En este periodo de tiempo, Jesucristo vino. Then there went a period, quite a long period. Y después hubo un tiempo bastante largo. And the next head to arise, the next world government, Y el próximo gobierno que se levantó was after World War I. It was called the League of Nations. fue las Naciones Unidas. Well, that didn't last very long. Then there was World War II. La Sociedad de Naciones, eso no duró mucho tiempo y después fue la Segunda Guerra Mundial. And out of that arose the sixth head of the beast, the United Nations. Y después de eso subió la sexta cabeza que fue las Naciones And Unidas. that's in operation right now. Y eso está en operación ahora. Then at the beginning of tribulation, that seventh head will be crowned. Al principio de Apocalipsis, la cabeza número 7 va a ser coronada. And that'll be the seventh kingdom, world church and world government working together. Y va a ser el reino número 7. But El halfway, gobierno mundial y la iglesia mundial van a trabajar juntos. halfway through, those 10 nations are going to receive crowns. Y a mitad de esas 10 naciones van a recibir coronas. And it says, those 10 nations, when they receive their crowns, they will turn on Babylon. Dice que estas naciones, cuando reciben esas coronas, van a correr contra Babilonia. And that'll be a deadly wound to the beast, Y esto va a ser una herida mortal a la bestia, to the government. al gobierno. That'll be at the 3.5 years into tribulation. Eso va a ser en los 3 años y medio en tribulación. So the seventh world government, composed of Babylon and world government working together, Babylon and the beast, El 7 gobierno mundial se compone con Babilonia y el gobierno trabajando junto. halfway in, these 10 nations will turn on Babylon. En la mitad, estas 10 naciones van a virarse contra And destroy Babilonia Babylon. y la van a destruir. Well, the church was the mouthpiece for the government. Mientras tanto que la iglesia había sido la que hablaba paz para el gobierno. They would spread out to the people many of the things the government wanted done, Y le decían a la gente las cosas que el gobierno quería que ellos hicieran, just like it is today. igualmente como es ahora. And so the beast suffers what looks like a deadly wound. What will it do without its partner? La bestia sufre una herida mortal, que es lo que luce como una herida mortal. ¿Qué se haría sin la persona que trabaja con él? And that's when this little horn will arise. Y ahí es cuando ese cuerno chiquito va a levantarse. This man of sin who will speak these great words against God. Este hombre de pecado que va a hablar estas palabras contra Dios tan grande, But it won't work. pero no va a trabajar. The man of sin and beast will work together the second 3.5 years. El hombre de pecado y la bestia van a trabajar los 3 años y medio. Till right at the end, they will gather the armies of the world against the Lord and His Christ. Hasta el final, ellos van a juntar los ejércitos de este mundo contra el pueblo de Dios. But Daniel says in Daniel 7, Pero Daniel dice en Daniel 7, but the judgment will sit, pero se sentará el juez and they'll take away his dominion y le quitará su dominio to consume and destroy it to the end. That stone without hands is coming. para que sea destruido y arruinado hasta el final. Es esa roca que fue cortada sin mano. And the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom Y los reyes y las grandes cosas de los reyes. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Les sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios recibirán y obedecerán. and the greatness of that kingdom will be given to the saints of the Most High. Y la grandeza de ese reino se le va a dar a los santos del Altísimo, Whose kingdom is an everlasting kingdom. cuyo reino es el reino eterno. And that's our kingdom. Ese es nuestro reino. So it goes on to say, here's the mind that has wisdom. Y dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. The 7 heads are 7 mountains.
Las 7 cabezas son los 7 montes, on which the woman sitteth. sobre los cuales se sienta la mujer. Now listen to this. Ahora atiende esto. And there are 7 kings. Son 7 reyes. 5 are fallen. 5 han caído. 1 is, Uno es, and the other is not yet come. y el otro está por venir. And when he comes, he has to continue a short time. Y dice que cuando viene es necesario que dure This breve is Revelation tiempo. 17. John, Esto es en Apocalipsis from the 17. point of view of when he was getting this revelation, Juan, desde el punto que está recibiendo esta revelación, he said 5 are fallen. dice 5 reyes han caído. 1 is yet to come. Uno es, el otro está por venir. 5 are fallen. 5 se han caído. Babylon, Babilonia, Media Persia, los meros y los persos, Greece, Rome, Grecia, Roma, League of Nations. Sociedad de Naciones. That's 5 heads of the beast Estas son have fallen. las 5 cabezas de la bestia, ya se han caído. 1 is Uno es United Nations, las Naciones Unidas and 1 is yet to come. y uno está por venir. The world government, world church system of this end time. El gobierno mundial y la iglesia mundial. But it is coming together Pero está viniendo junto all over the world a través de todo este mundo, through this communication network. a través de la comunicación Everything is pulling together y la internet, todo se está juntando for the fall of the United Nations and the rise of the 7th world government. para la caída de las Naciones Unidas y levantar a este gobierno mundial. So many things of the revelation of the end time Muchas de las cosas de la revelación de los últimos tiempos couldn't really be understood till now, verdaderamente no hubieran podido entenderlo hasta ahora. because we are in the time where 5 have fallen and 1 is. Porque estamos en el tiempo que 5 se han caído, uno es. And soon 1 will be to come. Y pronto va a venir el otro. John saw all of this, but he wasn't living in the time. Juan vio todo eso, pero él no estaba viviendo en ese tiempo. He was back under the 4th world government. Él estaba en el cuarto. We're under the 6th, Estamos debajo del 6. coming quickly to the 7th. Y el número 7 va a venir rápido. And it says in 17:12, and the 10 horns you saw are 10 kings. Y vi en el 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, That have received no kingdom yet, que aún no han recibido ningún reino, but receive power as kings 1 hour with the beast. pero una hora recibirán So autoridad. once again now, this was what John saw in 13, Revelation 13. Una hora recibirán con autoridad con la bestia. Esto es lo que Daniel vio. These 10 heads were crowned. Estas 10 cabezas tenían corona. They weren't crowned at the beginning of tribulation, No fueron coronadas al principio de but as we get tribulación. to the middle of tribulation and the fall of Babylon, they Pero- are crowned. Pero cuando llegamos a la mitad de tribulación y la caída de Babilonia, ahí son coronadas. They will receive power as kings 1 hour with the beast. Dice, recibirán autoridad como reyes juntases con la bestia. These have one mind Estos tienen un mismo propósito and will give their power and strength to the beast, to the government. y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al gobierno. And the 10 horns you saw upon the beast, Y los 10 cuernos que viste en la bestia, they're going to hate the whore, Babylon, estos aborrecerán a la ramera and make her desolate and naked and eat her flesh and burn her with fire. y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. For God has put in their hearts to fulfill his will Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, and to agree en ponerse de acuerdo and give their kingdom to the beast y dar su reino a la bestia till the words of God would be fulfilled. hasta que se cumplan las palabras de Dios. These are a judgment against Babylon, against the religious system. Estos son juicios contra Babilonia, contra el sistema religioso. And as they turn on Babylon Y así cuando ellos vuelven contra and bring Babilonia it down, this will be great turmoil over the world. y la hacen caer, esto va a ser
mucha tribulación por todo este mundo. As the armies of these 10 nations turn on the great religious system and all the great battlements and money and wealth that they have. Así como estos ejércitos de estas 10 naciones se viran contra este sistema religioso y todas las riquezas que tienen. And out of all that turmoil Y de todo ese tumulto y tribulación, will rise up the man of sin, se va a levantar el hombre del pecado. the one who is full of Satan, as full as a human being can be. El que está lleno, como lo más lleno que una persona humana puede estar lleno del diablo. So let's go back now to Revelation 13:2. Vamos a regresar a Apocalipsis 13:12. And Dos. this will be the first 3.5 years. Esto va a ser los primeros 3 años y medio. Apocalipsis 13:2. And the beast that I saw was like a leopard. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. His feet were like a bear. Sus pies eran como de oso. Mouth like the mouth of a lion. Su boca era como la boca Remember, de león. This is what was coming up out of the sea. Esto era lo que se estaba levantando del mar. And the dragon gave him his power Y el dragón le dio su poder and his seat y su and trono great authority. y gran autoridad. Same thing the devil offered to Jesus if he'd worship him. La misma cosa que el diablo le ofreció a He's Jesucristo si given lo it to this adorara. great government system. Él está dando esto, el gobierno le está dando esto. And I saw one of his heads, as it were, wounded to death. Y vi una cabeza como herida de muerte, And his deadly wound was healed. pero su herida mortal fue sanada. And all the world wondered after the beast. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. This is when, again, he's seeing to the time when Babylon falls and the man of sin comes up. Esto es cuando en el tiempo que Babilonia se cae y el hombre de pecado se levanta. And they worship the dragon that gave power to the beast. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. When you worship the government, Cuando tú adoras al gobierno, when you bow to the government, cuando te inclinas al who's giving gobierno, the government power? ¿quién le está dando el gobierno They poder? worship the dragon that gave power to the beast. Ellos adoran al dragón que le dio poder a la bestia. And they worship the beast, the government. Y adoran a la bestia. Who's like the beast? ¿Quién es como la bestia? Who can make war with the beast? ¿Quién como la bestia Who puede? has the great armies? ¿Quién tiene un ejército tan Who has the grande? great power? ¿Quién tiene un poder tan Who can grande? conquer other nations? ¿Quién puede conquistar otras Who naciones? can feed us? ¿Quién nos puede dar Who comida? can take care of us? ¿Quién nos puede cuidar? Who can protect us? ¿Quién nos puede proteger? That's what man is calling out when they do that and ask the government to do it. Cuando ellos hacen eso, ellos les dicen al gobierno que se lo haga. They're worshiping the dragon. Y alaban al dragón. And God's people, Y el pueblo de Dios, they should see this. ellos deben de ver This is esto. dangerous. Eso es peligroso. It's dangerous when a man involves himself in the world's governments Es peligroso cuando un hombre se envuelve con el gobierno and calls himself a Christian. y se llama cristiano. And there was given unto him a mouth speaking great things. That's the Y beast. también le dio una boca que hablaba grandes cosas. And blasphemies. Y blasfemias. And power was given to him to continue 42 months. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. This first beast that has power for the first 3.5 years, Babylon, world government. La primera bestia que tiene poder por los primeros 3 años y medio, Babilonia y el gobierno mundial. And he opened his mouth in blasphemy against God. Y dice que abrió su boca en blasfemia contra Dios, To blaspheme the name of God, para blasfemiar del nombre de Dios, to blaspheme his tabernacle, his people, para blasfemiar su tabernáculo, and them that dwell in heaven. para blasfemiar su tabernáculo y los que moran en el cielo, Even to put down the dead and mock them. para poner hasta los muertos y reírse de And ellos. say they were nothing. No eran nada. Blaspheme the God of heaven. Blasfemar el Dios del cielo.
And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. And again, this is that system of the first 3.5 years when it's going to put down God's people in the greatest persecution there's ever been. Y otra vez, este es el sistema por los primeros 3 años y medio. And all that dwell on earth will worship him, Y adoraron todos los que moramos en la tierra, whose names are not found written in the Lamb's book of life. cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, That Lamb slain from the foundation of the world. que fue inmolado desde el principio del mundo. Now, if any man have an ear to hear, Dice que si alguno tiene un oído que oiga, let him hear. que oiga. Many times in the book of Revelation, do you have an ear to hear? Do you Much- understand? Muchos en lugares en el libro de Apocalipsis, ¿tienes oído a entender? ¿Entiendes? He that leadeth into captivity will go into captivity. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. He that kills with the sword must be killed with the sword. Si alguno mata a espada debe de ser Here's the muerto. faith and patience of the saints. Aquí está la paciencia y la fe de The los law santos. of sowing and reaping. La ley de sembrar y recoger. Holy and true are your judgments, O Lord. Santo y verdadero son tus juicios, If a man Señor. kills someone with a sword, Si un hombre mata a alguien con una espada, he'll be killed with a sword. va a ser matado con una espada. But look what it says. He that leads into captivity will go into captivity. Pero atiende lo que dice, si alguno se lleva en cautividad, va a cautividad. Governments are referred to here, Gobiernos es lo que se refiere but aquí, so are religious people, pero también a gente religiosa, because that works together with the government. porque eso trabaja junto con el gobierno. So a man or a woman that would lead somebody into captivity to Babylon, El hombre o mujer que lleva a alguien a cautividad en Babilonia he will go into captivity automatically. va a ir en cautividad automáticamente. And if they don't get out of her, they go down with her. Y si no salen de eso, van a ir para abajo con ella también. And now we come to the second 3.5 years. Y ahora vamos al segundo 3 años y medio. Revelation 13:11. En Apocalipsis 13:11. So the first 3.5 years, church in Babylon, they persecute the saints. There's a great falling away. There's martyrs upon martyrs. The 2 witnesses are prophesying. Los primeros 3 años y medio, Martyrs upon martyrs. mártires arriba de mártires. And the 2 witnesses are prophesying. Los 2 testigos van a estar And then these 10 profetizando. nations Y estas 10 naciones turn on Babylon and all their associates. se vuelven contra Babilonia y todos los de ellos. There's a great war around this, and she falls. Y va a haber mucha guerra en esto y ella va a caer. And out of this comes the 8th beast, which is of the 7th. Y de esto va a venir la bestia número 8, que es parte de las 7. Really, it's just a different form of that 7th world government. Verdaderamente es nada más que una forma diferente. But now, the beast is working instead of with the religious system, Pero ahora la bestia está trabajando en vez del sistema it's working religioso. with that little horn, the man of sin. Se está trabajando con ese cuerno chiquito, el hombre del pecado. And I beheld another beast coming up out of the earth. Y después vi otra bestia que subía a la tierra. And he had 2 horns like a lamb, but he spoke like a dragon. Y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. This is a false Messiah. Dice, este es el Mesías falso. Had 2 horns, looked like a little lamb. Tenía 2 cuernos chiquitos, lucía como corderito, But it spoke like a dragon. pero hablaba como un dragón. So this is a false Christ, a Es- man of sin. Este es el Cristo falso, el hombre del pecado. And he exercises all the power of the first beast. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. And he causes the earth and them that dwell therein to worship the first beast.
en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, whose deadly wound was healed. cuya herida mortal fue sanada. So this man of sin, Este hombre de pecado, he will point everybody to this great government system that he's part of. él va a apuntar a todo el mundo a este gobierno, al sistema este grande de gobierno que eres parte de él. Tell man he must bow down to us. Le dice al hombre que tiene que inclinarse al gobierno. And he'll do great miracles to deceive people. Y va a hacer muchos milagros que va a engañar a la gente. And it says he does great wonders, so he makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. So we read about there the beast Y aquí and the man leímos, of sin. la bestia y el hombre del pecado. The head of the government and the man of sin. La cabeza del gobierno y el hombre del pecado. Many think the beast is the man of sin. He is not. He works together with him. Muchos piensan que la bestia es el hombre del pecado. No es nada, no es, pero trabajan Because juntos. when Jesus comes, Porque cuando Jesús viene, it says in Revelation 20, dice en Apocalipsis 20, and the beast was taken. dice en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada. And with him the false prophet, the man of sin, Y con ella el falso profeta, el hombre del pecado, that wrought miracles before him. que había hecho delante de ella señales. These both were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Esos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. These two men, the head of the government and the false prophet, Estos dos, la cabeza del gobierno y el falso profeta, they actually go into the lake of fire before Satan does. actualmente ellos van primero al lago de fuego antes que el diablo vaya. So back to this man of sin. He deceiveth them which dwell on the earth. Aquí vamos a hablar del hombre del pecado. En Apocalipsis 13:14, engaña a los moradores de la tierra. By the means of those miracles he had power to do in the sight of the beast. Con las señales del que ha permitido hacer en presencia de la bestia. And he says, let's make an image to the beast. Y dice, mandaron a los moradores de la tierra a que hagáis una imagen a la bestia, Which had the wound by the sword, by the war with the 10 nations, que tiene la herida de espada que vivió and did live. y vivió. Now, the Bible says, talking about this time, it says, La Biblia dice, cuando está hablando de este tiempo, and it says in 2 Thessalonians, talking about the return of Jesus, it dice en la segunda de Tesalonicenses en la 2:3, says, let no man deceive you by any means. dice que nadie os engañe de ninguna manera, For that day, the day of the coming of the Lord, porque ese día que no, el día cuando Dios va a venir, will not come except there come a falling away first, no vendrá si antes venga la apostasia and that man of sin be revealed, y se manifieste el hombre del pecado, the son of perdition, el hijo de perdición, who opposes and exalts himself above all that is called God or worshipped as God, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, so that he as God sits in the temple of God, porque él como Dios se va a sentar en el tiempo de Dios, showing himself that he is God. haciéndose pasar que eres Dios. So let's do that next slide. So this is how it looks in the end time. Así como luce en los últimos tiempos. The beginning of tribulation, the seventh kingdom, the beast in Babylon. Al principio de tribulación, el primer reino, la bestia y Babilonia. 3.5 years in, Babylon falls. 3 años y medio Babilonia cae. The beast gets a deadly wound, La bestia recibe una herida mortal and the man of sin is revealed. y el hombre del pecado es relevado. And that goes another 3.5 years, Después pasan 3 años y medio and Jesus returns. y Jesús regresa. The beast and the man of sin are cast into the lake of fire. La bestia, el hombre del pecado echado en el lago de Satan is fuego. bound for 1,000 years. Satanás es atado por 1000 años And that great kingdom comes down on this earth. y ese gran reino va a venir a este The mundo. 1,000 years reign with Christ. Los 1000 años reino con Dios.
And so you can see all of this coming together right now. Tú ves todo eso viniéndose junto ahora mismo. And it says he sits in the temple of God, this beast or this false prophet, Dice que este falso profeta se sienta en el showing templo de Dios, himself that he is God. haciéndose pasar que él es Dios. That's what Satan wanted to do. He wanted to be like God. Eso es lo que el diablo que siempre ha querido hacer. Él quería ser como Dios. And he will cause, it says in Revelation 13:15, Dice en Apocalipsis 13:15. it says he had power to give life to the image of the beast, Y le permitió infundir aliento a la imagen de la that the bestia, image of the beast would both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no lo adorasen. And he causes all, small and great, bond and free, Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos rich and poor, y pobres, to receive a mark in their forehead or in their right hand. que reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Now, this is the power of this government, Ese es el poder de este gobierno. to create an image of that first government, of its power. Creer una imagen de ese primero gobierno y su And poder. it's going to take all that's coming together right now to rule the world this way. Y eso va a coger todo lo que está viniendo ahora junto. You're going to need these world governments cooperating together. Tú van a necesitar que estos gobiernos cooperen de este mundo You're going to juntos. need a communication system Van a necesitar un sistema de so they can comunicación keep tabs on everybody. para saber dónde está todo el mundo. And so they can put out their decrees and everybody would know about it. Para que todo el mundo sepa quién es quién. You know, you read back in the Bible, they'd send out a decree. They'd have to send them out by a messenger or a horseman. Él es en la Biblia cuando mandaban algo, lo mandaban a través de un mensajero o alguien a caballo. Now they send it out through the wires, through the air, Ahora lo mandan a través de las comunicaciones o del right aire. into all these devices that man has. Con todas estas cosas, tecnología que el And hombre they can bring tiene. their message right to people. Y le pueden traer el mensaje ahí a cada persona. And they can keep tabs on you. Y pueden saber lo que haces. And you know, it's all coming together right now. Y ahora todo eso está viniendo junto. There'll come a time when they'll know, even it'll be like they know what you think, Va a venir un tiempo que hasta van a saber lo que piensas. what you're going to do, how you spend your money, how Yes, much but- money you have. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Qué cantidad de dinero tienes? And they'll control all that. Y van a controlar todo eso. And it says here, and he has them take that mark, it says, that no man might buy or sell, Y dice, aquellos que cojan la marca, que ninguno podéis comprar ni vender, save he that had the mark sino el que tuviese la or marca, the name of the beast el nombre de la bestia or the number of his name. o su número de su nombre. So there'll be a time when if you don't bow down to the government, you won't eat. Va a haber un tiempo que si tú no adoras al gobierno, no vas a poder You won't be able to comer. buy or sell. Everything will be locked up. No vas a poder ni vender ni comer, todo va a estar cerrado. Without that mark, Sin esa marca, the second 3.5 years of tribulation, los segundos 3 años y medio de tribulación, without that mark, you won't be able to do anything. no vas a poder hacer nada. And if you say anything about the name of God, you'll be just killed. Y si tú dices algo de Dios, vas a ser matado. Because when the man of sin, the false prophet, comes on the scene, Porque cuando el hombre del pecado y el falso profeta venga, he will establish an occult religion based on himself. va a ser una religión que va a ser basada en él mismo, Showing himself that he is God, enseñando que él es Dios, engañando a la gente, that he has the power to make man do what he wants him to do. que él tiene poder, que él quiere hacer lo que el hombre quiera que él haga. All powered by the dragon. Todo que le ha dado el poder el dragón. This is a man totally filled with sin. Este es un hombre totalmente lleno de pecado. Just as Jesus, he was called the Son of God. Así como Jesús fue llamado el Hijo de Dios. God manifest in the flesh. Dios manifestado
en la carne. This man is called the son of perdition. Este hombre fue llamado el hijo de perdición. He is the darkness manifest in the flesh. La oscuridad manifestada en la carne. Man totally absorbed by evil. Un hombre todo lleno de malo. And the 13 ends up this way. Here is wisdom. Y el número Apocalipsis 13 termina así. Aquí hay sabiduría. Let him that have understanding count the number of the beast. El que tiene entendimiento que cuente el número de la bestia. For it's the number of a man. Pues es un número de hombre. And that number is 666. Y su número es 676. 666. 666. And you know, since the time I got saved, you go in Christian bookstores and you see books galore, 666. Desde que el tiempo que yo conocí a Dios, tú vas a las librerías y ves tantos libros que dicen 6666. Is this person the Antichrist? This person is the Antichrist. Este es el anticristo, es aquel el anticristo. Well, if you don't serve Jesus Christ, you're an Antichrist. Pero si tú no sirves a Jesucristo, The tú world eres is un full of anticristo. them. El mundo está lleno de ellos. But this, it says, this is the wisdom, he says. Think of this now. Pero dice, esta es la sabiduría. Piensa de esto ahora. 6 is the number of a man. 6 es el número de hombre. Man was created on the 6th day. Hombre fue creado en el día número 6. 7 is God's perfect number. 7 es el número perfecto de Dios. This is short of perfection. Más bajito de perfección. This is man fully short of perfection. Este es hombre completamente corto de perfección. 666, 366. 666, 36. Totally sin. Todo pecado. This is the number of a man. Este es un número de hombre. A man fully empowered by the dragon. Un hombre completamente lleno de poder del A dragón. man sitting in the temple of God showing himself that he is God. Un hombre sentado en el templo de Dios enseñando que eres Dios. Whereas we as human beings, we were all created to be a temple of God. Nosotros como hombres todos fuimos creados para ser el But we templo were de to Dios. be filled up with the Spirit of Jesus Christ. Pero fuimos creados para estar llenos del Espíritu de Jesucristo. And this man will have nothing. Pero este hombre no ama He will nada. come fully short of God's design for man. Y va a venir completamente corto de lo que Dios quería para hombre. And so by the second 3.5 years of tribulation, Así que para la segunda parte de los 3 años y medio de man tribulación, will fully have his way. el hombre va a tener completamente su parte. His own government that doesn't bring God in any way. Su propio gobierno que no trae a Dios en ninguna manera. Changing times and laws so you don't even have to think about a holiday that might even name the name of Christ. Cambiando tiempos y leyes para que no pienses hasta de un día de holidays que trae el nombre de Jesucristo. Worshiping the God of forces. Alabando al Dios de fuerzas. No concern, he says, he didn't even have an affection for women. No preocupación, no tenía ni afecciones por mujeres. A man totally of sin. Un hombre totalmente de But pecado. what God's people got to understand, this is written for now. Y porque la gente tiene que entender es que esto está escrito para ahora. 5 are fallen, 1 is. 5 se han caído, 1 es. It's a very short time till all these things come to pass. En muy poco tiempo que todas esas cosas van And a it's just not going to empezar. pop into place. Y van a ponerse así. The enemy's been working this web for thousands of years. El enemigo está trabajando en estas cosas por miles de años. When that long ago, there was no internet. No hace tanto tiempo que no había internet. Wasn't too much long before that, there wasn't even telephones. Y no había tanto tiempo antes que eso que no había Look ni how teléfono. fast it's come. He's tying the world together. ¿Ves lo rápido que ha venido todo? Él está poniendo al mundo junto. And when ungodly men come together, no good can come of it. Y cuando hombres pecadores que no conocen a Dios vienen juntos, nada bueno Because sale. there's a dragon in the sea. Porque hay un dragón en el mar. And what emerges El que sale del mar. is going to be a beast. El que sale del mar va a ser una bestia. And we need to walk totally in the light.
Y verdaderamente necesitamos caminar totalmente en la luz. And we need to keep ourselves clean of these things Y tenemos que mantenernos limpios de estas so we can cosas hear the Lord, para que podamos oír a and Dios, so we can be used of the Lord. para que Dios nos use a nosotros. One of the great things that divides man. Una de las cosas más grandes que divide a hombre. Satan's a divider, always looking for a way. El diablo es uno que divide, que está buscando por dividir. And politics is a way that divides man. Y política es una cosa que divide a hombre. They will fight over it. Ellos pelean I por mean, eso. even in a family, physically fight, come to blows. Hasta en una familia verdaderamente que pelean unos con los otros. And you see what goes on when there's an election. Y ves lo que pasa cuando hay elecciones. People come against, they fight each other. Gente que se junta, que pelea unos a los otros. And then the conversations go on. Y la conversación sigue. That's why God's people, they need to stay on the Word of God. Por eso el pueblo de Dios debe estar en la palabra de Dios. We need to get ourselves grounded in that rock cut out without hands Nosotros tenemos que afirmarnos en esa roca that que is no está cortada rolling con in manos, this earth. que está corriendo por The este rock of mundo, Jesus Christ. rodeando por este mundo, la roca de That kingdom lives Jesucristo. inside of us. Este reino vive dentro de nosotros. He is the King, King of kings, Lord of lords. Él es el rey, rey de reyes y Dios de dioses. Hallelujah. I'm glad to be Hallelujah. part of that kingdom. Yo soy, gracias a Dios que soy Because parte my de ese reino. kingdom's not of this world. Porque mi reino no es de este mundo. And my king's not of this world. Y mi rey no es de este And my mundo. government's not of this Y mi world. gobierno no es de este mundo. And I take my orders from heaven. Y yo cojo mis órdenes del cielo. And that's what we all need to do, saints. Y eso es lo que tenemos que hacer. A holy nation, Una nación santa, separate to God. separado para Dios. And I'll tell you, the Lamb has some horns too to put down these nations. Y el Cordero va a poner vas a dejar caer estas And we have a naciones. rod of iron that's stronger than those iron legs. Y tenemos una vara de hierro que es más fuerte que esa vara, que esos pies de hierro. And our kingdom is an everlasting kingdom Y nuestro that will reino never be destroyed. es un reino eterno y nunca va a estar destruido. Hallelujah to the Lamb. Aleluya al Cordero. Amen. Thank you, Jesus. Gracias a Dios. Well, that's Revelation 13. Este es Apocalipsis 13. A lot in it. Hay mucho ahí. So feel free to go back and read it. Siéntete libre de regresar y leerlo. And hopefully all of this fits together more and more every chapter we go into. Y espero que todo se junte más y más mientras que sigamos leyendo esos But to capítulos. be free of government, Pero ser libre de gobierno of thinking that we need to be involved in the government, y pensar que tenemos que estar involucrados con los gobiernos. thinking we need to look to the government for help. Y pensar que tenemos que ir al gobierno por ayuda. This is how they're going to usher in a police state, Así es como va a ser un estado de policías. because the people will demand it. Porque la gente lo va a demandar. Won't you protect us, O government? Ven a protegernos, gobierno. And we see it all around us. Everything. If you have eyes to see, see. Y eso lo vemos todo alrededor. Si tienes ojos para ver, ve. Because everything we're reading is nearer than when we first believed. Porque todo lo que estamos leyendo es más cerca que lo que creemos. It's clearer than when we first heard this revelation. Es más claro desde la primera vez que oímos este Apocalipsis. So the rest of it must also come to pass. Terry, wait for it. Todo va a pasar y no va a demorar. Thank you, Lord. Gracias a Dios.